Hi everyone, welcome back to ITTECHTARUN ఛానల్. ఈ వీడియోలో మనం S3 సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్ గురించి తెలుసుకుందాం. బిఫోర్ దట్ ఒకసారి మనం నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్ని రీక్యాప్ చేసుకుందాం. రీజన్స్ అండ్ అవైలబిలిటీ జోన్స్. రీజన్స్ అంటే రీజన్ ఈజ్ ఏ లొకేషన్. ఈచ్ రీజన్ ఈజ్ ఏ జియోగ్రఫికల్ లొకేషన్. ఈచ్ రీజన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ 2 availability zones. And availability zone is nothing but a data center. అక్కడ where our resources will be provisioned and running. Okay, and IAM అంటే IAM ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీస్. ఈ సర్వీస్ యూజ్ చేసి మనం AWS అకౌంట్ని మేనేజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. సో ఇందులో మనం యూజర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, గ్రూప్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, పాలసీస్ అండ్ పర్మిషన్స్ ఎలా అసైన్ చేయాలి నేర్చుకున్నాం కదా. దెన్ వీ లర్న్ అబౌట్ ది EC2 ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్. సో వర్చువల్ మెషిన్స్ అంటే ఏంటి, వర్చువల్ మెషిన్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అంటే ఏంటి, సో సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ని ఎలా ఒక ఇన్స్టెన్స్కి అసైన్ చేయాలి, అండ్ ఆ లినక్స్ VM ఎలా ప్రొవిజన్ చేయాలో మనం నేర్చుకున్నాం కదా. అండ్ దెన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ EBS ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోర్. ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోర్ యూజ్ చేసి మనం మన డేటా డిస్క్ సైజ్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. అడిషనల్ వాల్యూమ్, అడిషనల్ సైజ్ కావాలంటే మనం క్రియేట్ చేసుకుని ఒక ఇన్స్టాన్స్కి, ఒక మెషిన్కి ఎలా అటాచ్ చేయాలో అండ్ చూసాము. దెన్ స్నాప్షాట్. సో బ్లాక్ స్టోర్ ఆ వాల్యూమ్కి ఎలా బ్యాకప్ తీసుకోవాలి, దాన్ని స్నాప్షాట్ అంటారు. సో స్నాప్షాట్ అంటే ఏంటి, ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఎలా కాపీ చేయాలి, మనం లాస్ట్ వీడియోస్లో ఈ టాపిక్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం. టుడే టాపిక్స్ వచ్చేసి S3 బేసిక్స్, స్టోరేజ్ క్లాసెస్ అంటే ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్స్, ఆబ్జెక్ట్ వర్షనింగ్ అంటే ఏంటి, క్రాస్ రీజన్ రెప్లికేషన్, అండ్ S3 సెక్యూరిటీ అండ్ ఎంక్రిప్షన్. సో ఈ టాపిక్స్ మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. సో వాట్ ఈజ్ S3? S3 provides with secure, durable, highly scalable object storage. Amazon S3 is easy to use with a simple web services interface to store and retrieve any amount of data from anywhere on the web. In a simple word, we can say S3 అనేది ఒక we can store our files into that space. It is kind of a Google Drive. గూగుల్ డ్రైవ్లో మీరు ఫైల్స్ స్టోర్ చేస్తారు కదా. సో సిమిలర్ ఫ్యాషన్ మనం S3లో మన ఫైల్స్ని స్టోర్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ద డ్యూరబుల్ అండ్ హైలీ స్కేలబుల్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్. ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు యూస్. సింపుల్ వెబ్ సర్వీస్ నుంచి మనం ఎనీ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అప్లోడ్ చేయడానికి, రిట్రైవ్ చేయడానికి మనం S3 అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో S3 ఈజ్ అ సేఫ్ ప్లేస్ టు స్టోర్ యువర్ ప్లేస్, and it is an object based storage, and it is an object based storage, and the data is spread across multiple devices and facilities. So మీరు అప్లోడ్ చేసిన డేటా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో రిప్లికేట్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ దెన్ వాట్ ఆర్ ది కాంపోనెంట్స్ అండ్ స్ట్రక్చర్. సో S3లో ఏ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, దాని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ బకెట్స్. రూట్ లెవెల్ ఫోల్డర్స్ యూ క్రియేట్ ఇన్ S3 ఆర్ రెఫర్డ్ యాజ్ ఏ బకెట్. సో మీరు ఏదైనా అప్లోడ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఒక బకెట్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. బకెట్ ఇన్ ది సెన్స్ ఒక ఫోల్డర్ అనుకోండి. ఫస్ట్ ఆ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి అందులో మనం ఫైల్స్ని అప్లోడ్ చేస్తాం. ఇన్ AWS S3 టర్మినాలజీ we called as that root level folders which we create is called as a bucket. Any subfolders you create inside the bucket is a folder. సో ఆ బకెట్ లోపల ఏమైనా ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేస్తే వాటిని జనరల్ ఫోల్డర్ అని పిలుస్తాం అనమాట. దెన్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఫైల్స్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ బకెట్స్ ఆర్ రెఫర్డ్ టు ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఆ బకెట్లో మనం అప్లోడ్ చేసే ఈచ్ ఫైల్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు. Reasons. When you create a bucket, we must select a specific region for it. This means that any data you upload to S3 will be physically stored in that region, in the region data center. సో మనం ఒక బకెట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అది అడుగుతుంది అనమాట, ఏ రీజన్లో మనం మీరు క్రియేట్ చేయాలనుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ముంబై చూజ్ చేసుకుంటే, సో ఈ బకెట్ అనేది ముంబై రీజన్లో క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ మనం అప్లోడ్ చేసే ఆల్ డేటా ముంబై రీజన్లో ఉన్న డేటా సెంటర్స్లో స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, అండ్
దిస్ ఇస్ AWS S3. సో AWS S3 ఓపెన్ చేశాక మనం ఒక బకెట్ క్రియేట్ చేయాలి. సో ఈ బకెట్లో మనం మన ఫైల్స్ కానీ ఫోల్డర్స్ కానీ సేవ్ చేస్తాం. సో ఈ బకెట్ ఈచ్ ఫైల్ని ఇండివిజువల్ ఫైల్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఆబ్జెక్ట్ అంటారు. Folders is nothing but a folder. Inside whatever folder you create inside the bucket, we call it as a folder. And ఈ folder inside of this folder even you can upload those files. ఆ ఫైల్స్ మనం ఏమంటే even though object. Okay, then when you put an object into S3, what actually happen inside? సో మనం S3లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఒక ఫైల్ని అప్లోడ్ చేస్తే సో ఆ ఫైల్కి ఒక 4 ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఫైల్ యొక్క కీ అంటే ద నేమ్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్, దెన్ వాల్యూ అంటే ఆ ఫైల్లో ఉన్న డేటా, ఓకే, అండ్ వర్షన్ ఐడి జనరల్గా వర్షన్స్ మనం ఎనేబుల్ చేస్తే అది నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూద్దాం. The fourth one is metadata. Metadata is nothing but a data about that data. Like if you upload the JSON file, అది టెక్స్ట్ ఫైల్, కొన్ని పారామీటర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈ 4 ప్రాపర్టీస్ అనేవి మనం అప్లోడ్ చేసే ఆబ్జెక్ట్కి బైండ్ అయి ఉంటుంది. డేటా కన్సిస్టెంటీ మోడల్ ఫర్ S3. కన్సిస్టెన్సీ అంటే మీరు ఒక ఆబ్జెక్ట్ అప్లోడ్ చేశారు. సో ఓకే, read after a write consistently for puts of new objects. That means so మీరు ఒక ఆబ్జెక్ట్ అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే you can able to read that object, and eventual consistency for override puts and deletes. సో ఈ S3లో ఉన్న డేటా వేరే చోట్ల రిప్లికేట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి సో మీరు ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ని మోడిఫై చేసినా ఆర్ఎల్స్ డిలీట్ చేసినా రిమైనింగ్ వాటిలో కూడా స్టోర్ దాని సింక్రనైజేషన్ కావడానికి లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ టైం పడుతుంది అనమాట. సో ఎవెన్చువల్గా ఇట్ విల్ పర్ఫార్మ్ ది కన్సిస్టెన్సీ బిట్వీన్ దోస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట. S3 బకెట్ రూల్స్. సో S3 బకెట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. బకెట్ రూల్స్ వచ్చేసి బకెట్ నేమ్స్ మస్ట్ బి యూనిక్ అక్రాస్ ఆల్ ఆఫ్ AWS. సో బకెట్ నేమ్స్ అనేవి యూనిక్గా ఉండాలి, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ యువర్ అకౌంట్. సో అందరి AWS అకౌంట్స్లో అలాంటి బకెట్తో వేరే నేమ్ ఏదైనా బకెట్ అనేది క్రియేట్ అయి ఉండకూడదు అనమాట. సో బకెట్స్ నేమ్స్ మస్ట్ బి యూనిక్ అక్రాస్ ఆల్ ఆఫ్ AWS. Bucket names must be minimum 3 characters and maximum 63 characters. And bucket name can only contain lowercase letters, numbers and hyphen. So there is no uppercase allowed. And bucket names must not be formatted as an IP address. So bucket names ఇలా IP address తో క్రియేట్ చేయకూడదు. అండ్ సో మీరు బకెట్ ఏదైనా క్రియేట్ చేస్తే దాని URL ఇలా ఉంటుందన్నమాట, HTTPS S3 అని. ఇది రీజన్ అనమాట. ఇది నార్త్ వర్జీనియాలో నేను క్రియేట్ చేస్తే US-East1 వస్తుంది. ముంబైలో అయితే AP South East సంథింగ్ వస్తుంది అనమాట. .amazonaws.com/your bucket name. సో ఈ URLలో మీ ఫైల్స్ అనేవి స్టోర్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. సో మీరు ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ అప్లోడ్ చేస్తే అది అప్లోడింగ్ అని అప్లోడ్ అవుతుంది కదా. సో ఇఫ్ యూ గెట్ ది HTTP 200 కోడ్, దట్ మీన్స్ యువర్ ఫైల్ హ్యాస్ బిన్ అప్లోడెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. అండ్ హౌ మచ్ డేటా యూ కెన్ స్టోర్ ఇన్ S3 అంటే యూ కెన్ స్టోర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డేటా. యూ కెన్ స్టోర్ అన్లిమిటెడ్ డేటా, దెర్ ఈస్ నో లిమిట్. The second one is, what is storage class? Storage class represent the classification assigned to each object in S3. సో స్టోరేజ్ క్లాస్ అంటే మన ఆబ్జెక్ట్ని ఏ క్లాస్లో అప్లోడ్ చేయాలనుకున్నాం. ఈవెన్ దో మనం అప్లోడ్ చేసేది అన్ని బకెట్లో అయినా ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ని ఆర్ ఆ బకెట్ని ఏ స్టోరేజ్ క్లాస్లో మనం స్టోర్ చేస్తామో దాన్ని బట్టి మనకు కాస్ట్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది ఫెసిలిటీస్ ఇట్ విల్ ఇన్ ఈచ్ class there are some features are there. So we will let you, we will see what are those things. సో మనకు స్టోరేజ్ క్లాస్లో 5 ఉన్నాయన్నమాట, 6 and total 6. First one is standard, this is a default one. Second one is S3 infrequent access, S3 one zone infrequent access, S3 intelligent tiering, glacier, S3 glacier deep archive.
Each storage class has different storage cost, availability, object durability, and frequency of access. So ఒక్కొక్క క్లాస్లో ఒక్కొక్క స్టోరేజ్ క్లాస్ ఉంటుంది. ఆబ్జెక్ట్ అనేది అవైలబిలిటీ ఇన్ ది సెన్స్ మీరు ఒక 10,000 ఆబ్జెక్ట్స్ అప్లోడ్ చేస్తే ఏమైనా లాస్ అయ్యేకుందా 10,000లో దట్ ఈస్ డ్యూరబిలిటీ. అవైలబిలిటీ మీన్స్ యాక్సెసింగ్ అనమాట. అండ్ ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్. సో మీరు ఫ్రీక్వెంట్గా యాక్సెస్ చేద్దాం అనుకుంటే స్టాండర్డ్ చూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. లేదు నేను అప్పుడప్పుడు మాత్రమే యూజ్ చేస్తా. డిపెండ్ ఆన్ యువర్ యూజ్ కేస్ యూ కెన్ చూజ్ ద క్లాస్. స్టోరేజ్ S3 this is the standard class. So it is default storage option. 11 nines object durability ఉంటాయి అనమాట. లైక్ ఇఫ్ యూ అప్లోడ్ this much of object, there might be chance to lose one object out of almost 1 crore objects అప్లోడ్ చేస్తే మేబీ అందులో ఒక చిన్న ఫైల్ పోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుందన్నమాట. అండ్ 99.99% ఆబ్జెక్ట్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది మనకు. మ్యాక్సిమం ఆబ్జెక్ట్ అవైలబిలిటీ ఇన్ ది సెన్స్ మీరు ఏదైనా లైక్ ఒక ఫైల్ యాక్సెస్ చేస్తే అది యాక్సెస్ అవ్వకుండా డినే అవ్వడం కానీ ఆ టైంలో దానికి అది రెస్పాన్స్ ఇవ్వదు అనమాట. సో 99.9 మ్యాక్సిమం అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. మేబీ దేర్ మైట్ బి ఛాన్సెస్, వెరీ లీస్ట్ ఛాన్స్. ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ స్టోరేజ్ క్లాస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్లో అంటే డిజైన్ ఆబ్జెక్ట్ దట్ యూ డోంట్ యాక్సెస్ ఫ్రీక్వెంట్లీ బట్ మస్ట్ బి ఇమీడియట్లీ అవైలబుల్ వన్ యాక్సెస్. సో ఇందులో కూడా ఆబ్జెక్ట్ డ్యూరబిలిటీ 11 years ఉంటాయి అండ్ ఆబ్జెక్ట్ అవైలబిలిటీ 99.90, లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్ దెన్ స్టాండర్డ్ స్టోరేజ్ క్లాస్. తర్వాత వచ్చేసి గ్లేషియర్ వచ్చేసి లైక్ డిజైన్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ ఆర్కైవల్ పర్పస్. ఇట్ టేక్స్ 3 to 5 hours టు రిస్టోర్ ఫ్రమ్ గ్లేషియర్. 11 nines ఆబ్జెక్ట్ డ్యూరబిలిటీ, చీపెస్ట్ S3 స్టోరేజ్ క్లాస్, వెరీ లో కాస్ట్. గ్లేషియర్ వచ్చేసి ఇందులో మనం ఆర్కైవ్ చేసిన ఫైల్స్ కానీ అలాంటివి స్టోర్ చేసుకుంటామంట. ఇందులో మనకు మీ డేటా అనేది సేఫ్గా ఉండాలి, బట్ మీరు అది ఫ్రీక్వెంట్గా యాక్సెస్ చేయరు. బట్ ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ మీ దగ్గర ఒక 10 years ఓల్డ్ డేటా ఉందనుకోండి, దాన్ని ఒక దగ్గర స్టోర్ చేసి ఉంచుకోవాలి ఫర్ ఫ్యూచర్ యూజ్. సో అలాంటి టైప్ ఆఫ్ డేటాని మనం గ్లేషియర్లో స్టోర్ చేస్తాం అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ది స్టోరేజ్ క్లాస్. So if you come to the S3 storage, S3 standard, so designed for availability 99.99, availability SLA ఉంటుంది అండ్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ గ్రేటర్ దెన్ 3. సో మీరు అప్లోడ్ చేసే ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని 3 డేటా సెంటర్స్లో అవైలబిలిటీ జోన్ అంటే డేటా సెంటర్ కదా, 3 డేటా సెంటర్స్లో సేమ్ కంటెంట్ అనేది అది రిప్లికేట్ చేసి పెట్టుకుంటుంది అనమాట. ఇంటెలిజెంట్ ట్రైనింగ్ ఈ వీటిలో అన్నిట్లో సేమ్ అనమాట. బట్ మనకు ఇంకో స్టోరేజ్ క్లాస్ ఉంది S3 1 zone ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్. సో ఇందులో కనుక మీరు ఈ ఆప్షన్ కనుక మీరు సెలెక్ట్ చేస్తే ఇది ఓన్లీ ఒక డేటా సెంటర్లోనే మీ డేటాని స్టోర్ చేస్తుంది. ఇట్ వోంట్ టేక్ ఎనీ, it won't copy multiple times in different అవైలబిలిటీ జోన్స్ అనమాట. సో వేరే జోన్స్లో ప్రీవియస్ స్టాండర్డ్ ఇంటెలిజెంట్ టైరింగ్ ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్ లాగా మల్టిపుల్ అవైలబిలిటీ జోన్స్లో ఇది మీ డేటాను రిప్లికేట్ చేయదు, ఓన్లీ సింగిల్ జోన్లో ఉంటుంది. ఇన్కేస్ ఈ జోన్ కనుక ఫెయిల్ అయితే సో మీ డేటా లూస్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. S3 గ్లేషియర్ కూడా గ్రేటర్ దెన్ 3 అండ్ S3 గ్లేషియర్ డీప్ ఆర్కైవ్ అని రీసెంట్గా రిలీజ్ చేశారు. సో ఇది కూడా గ్రేటర్ దెన్ 3 అనమాట. సో మినిమమ్ కెపాసిటీ ఆబ్జెక్ట్ పర్ ఆబ్జెక్ట్ మినిమం వచ్చేసి నాట్ అప్లికబుల్ A2లో at minimum 128 KB in IA. This is also same, and Glacier లో 40 KB minimum object capacity charge అనమాట. And this is a 40 KB minimum storage duration. సో ఇందులో మీరు అప్లోడ్ చేసేది మినిమం 30 days అన్న ఉంచుకోవాలన్నమాట. మీకు ఛార్జ్ 30 days పడుతుంది. లైక్ దట్ ఇన్ ఈచ్ క్లాస్. రిట్రైవల్ ఫ్రీ per GB
ఎంత రిట్రీవ్ చేస్తారో దాన్ని బట్టి చార్జ్ చేస్తారనమాట. S3 Object Lifecycle. An object lifecycle is a set of rules that automate the migration of an object storage class to a different storage class based upon specific time intervals. సో మనకు ఆబ్జెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. సో ఇందులో ఏం చేస్తామంటే మన ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఆటోమేటిక్గా లైక్ మీ దగ్గర ఒక డేటా ఉంది. సో ఆ డేటాని నెక్స్ట్ 30 డేస్లో మీరు ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారనుకోండి. let's take I have files that I'm going to access every day for next 30 days. సో నెక్స్ట్ వచ్చి 30 డేస్లో నేను కంపల్సరీగా డేటా యూజ్ చేస్తాను కాబట్టి సో దీన్ని S3 స్టాండర్డ్లో పెట్టుకుంటాను అనమాట. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ మే నీడ్ టు యాక్సెస్ దట్ ఫైల్స్ వన్స్ ఏ వీక్ ఫర్ 60 days. సో ఆ 1 month తర్వాత ఆ డేటా నేను చాలా రేర్గా యూజ్ చేస్తాను, బట్ యూజ్ చేస్తాను. సో అలాంటప్పుడు నేను ఆఫ్టర్ 30 days తర్వాత S3 స్టాండర్డ్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నిటిని నేను S3 ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్లో మూవ్ చేస్తాను అనమాట. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ 90 days తర్వాత ఇంకా ఐ విల్ ప్రాబబుల్లీ నెవర్ యాక్సెస్ దట్ ఫైల్స్, బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కీప్ ఇట్. సో 60 days తర్వాత ఇంకా నేను ఆ డేటాని మ్యాక్సిమం యాక్సెస్ చేయను, బట్ నాకు ఆ డేటా అయితే ఒక దగ్గర స్టోర్ అయితే ఉండాలి ఫర్ ఫ్యూచర్ పర్పస్. సో దెన్ ఐ విల్ కాపీ దట్ డేటా ఇంటూ గ్లేషియర్. సో ఇలా 30 days తర్వాత ఇందులోకి S3 ఐఏలోకి మూవ్ అవ్వు, ఆఫ్టర్ 60 days తర్వాత గ్లేషియర్లోకి మూవ్ అవ్వు. దీని అంతటిని మనం ఆటోమేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట యూజింగ్ ఆబ్జెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్. So if you see the definition, an object lifecycle is a set of rules that automate the migration of an object storage class to a different storage class. To automate the migration of object storage class to a different storage based on specific time intervals. By using a lifecycle policy, we can automate the process of migrate our files from one storage class to another storage class to meet our usage needs and keep our S3 storage class cost as low as possible. మన storage చార్జెస్ని తగ్గించుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఇఫ్ యూ డోంట్ డూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, సో మీ ఆబ్జెక్ట్స్ అంతా S3 స్టాండర్డ్లో స్టోర్ అవుతాయి కదా బై డిఫాల్ట్. సో S3 స్టాండర్డ్ అనేది కాస్త కాస్ట్ ఎక్కువ, సో యూ నీడ్ టు పే అలాట్. సో ఈ డెమోలో మనం ఎలా బకెట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి, మేక్ ఆబ్జెక్ట్ యాజ్ అ పబ్లిక్ అండ్ ట్రై టు యాక్సెస్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. సో అప్లోడ్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్కి పబ్లిక్ పర్మిషన్ ఎలా ఇవ్వాలి చూద్దాం. సో గో టు యువర్ AWS అకౌంట్, console.aws.amazon.com అండ్ మీ క్రెడెన్షియల్స్తో లాగిన్ అవ్వండి. మల్టీఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ఎనేబుల్ చేశారు కాబట్టి సో click on that multi-factor authentication code and copy and log into that. సో ఇక్కడ సర్వీసెస్లో క్లిక్ చేస్తే మీరు ఇక్కడ స్టోరేజ్ అనే ఫీల్డ్ ఉంటుంది. సో స్టోరేజ్లో S3 మీద క్లిక్ చేయండి. సో ఇది S3 సర్వీస్ అనమాట. యూ కెన్ క్రియేట్ a new bucket, upload your data, set up your permission. ఇక్కడ నేను క్రియేట్ బకెట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నా. సో మన రూల్స్ వచ్చేసి బకెట్ నేమ్ షుడ్ బి యూనిక్ టు ఆల్ ది అక్రాస్ ఆల్ AWS అకౌంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెస్ట్ బకెట్ మీద చేద్దాం అనుకున్నా. దెన్ ఇక్కడ రీజన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఏ రీజన్లో అయితే మీ డేటా అనేది స్టోర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు. సో ముంబై అండ్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ యు సీ బకెట్ నేమ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్. సో టెస్ట్ అనే బకెట్ అనేది వేరే వాళ్ళు ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశారు. సో మై AWS డెమో ఆన్ S3 లెట్స్ సీ. సో ఈ నేమ్తో ఎవరు క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి ఐ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్. సో నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసి నెక్స్ట్ క్రియేట్ బకెట్. సో బకెట్ క్రియేట్ అయింది. దెన్ సో ఈ బకెట్లో అప్లోడ్ చేసే ఫైల్స్ని మనం ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు. ఇన్కేస్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తే దాన్ని ఫోల్డర్ అంటారు. కెన్ క్రియేట్ ఫోల్డర్
నో నేను ఒక ఫైల్ అప్లోడ్ చేద్దాం అనుకున్నా. సో నా దగ్గర ఒక ఇమేజ్ ఫైల్ ఉంది. సో దాన్ని నేను S3లోకి అప్లోడ్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ అప్లోడ్. సో ఇఫ్ యూ గెట్ ది 200 సక్సెస్ కోడ్, దట్ మీన్స్ నా కింద చూసిండే సక్సెస్ కోడ్ అనమాట 200. వ్యూ డీటెయిల్స్ సక్సెస్ఫుల్. సో మీ ఆబ్జెక్ట్ అనేది S3లో అప్లోడ్ అయింది. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్, సో మీకు ఈ ఫైల్ని యాక్సెస్ చేయడానికి URL వస్తుంది అనమాట. సో మీరు ఈ URL కాపీ చేసి ప్రైవేట్ బ్రౌజర్లో కానీ అదర్ బ్రౌజర్లో వస్తే యాక్సెస్ డినైడ్ వస్తుంది. యాక్సెస్ డినైడ్ బికాస్ ఎవరీ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్రైవేట్ బై డిఫాల్ట్. సో మీరు దీన్ని పబ్లిక్గా యాక్సెస్ ఇవ్వాలనుకుంటే గో టు యాక్షన్స్. ఇక్కడ మేక్ పబ్లిక్. బిఫోర్ దట్ ఈ ఫైల్కి పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇవ్వకముందు ఫస్ట్ మనం బకెట్కి ఇవ్వాలన్నమాట. సో మీరు పర్మిషన్స్లోకి వచ్చేసి బ్లాక్, ఇక్కడ నేను స్పెసిఫై చేసాను బ్లాక్ పబ్లిక్ యాక్సెస్, బ్లాక్ ఆఫ్ ఆల్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఆన్ చేసాయి కాబట్టి సో ఐ కాంట్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్. సో ఫస్ట్ దీన్ని మీరు రిమూవ్ చేయండి అండ్ సేవ్, కన్ఫర్మ్. ఓకే, నౌ గో టు యువర్ ఆబ్జెక్ట్ అగైన్ ఒకసారి సేమ్ లింక్ ఆఫ్ చేసి ట్రై చేయండి. ఇవెందో ఇది అవ్వదు. నౌ యూ నీడ్ టు గో టు యాక్షన్స్ అండ్ మేక్ ఏ public. Everyone will have access to this file. Make public. Success. Now మీరు ఇప్పుడు URL ఓపెన్ చేస్తే your image will come. That file you can able to access now. That is simple. సో మనం బకెట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి అండ్ ఆబ్జెక్ట్ని పబ్లిక్కి ఎలా యాక్సెస్ ఇవ్వాలి అండ్ బయట నుంచి ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి ఈ డెమోలో చూసాం కదా. దట్ ఈజ్ ఇట్ అండ్ జస్ట్ ట్రై దట్ వన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వర్షనింగ్ అనమాట. S3 వర్షనింగ్. మల్టిపుల్ వర్షన్స్ ఆఫ్ ది సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ హెల్ప్స్ ఫ్రమ్ యాక్సిడెంటల్ డిలీషన్. సో S3 వర్షనింగ్ అంటే మీరు ఏదైనా ఒక ఫైల్ అప్లోడ్ చేశారనుకోండి, నెక్స్ట్ ఆ ఫైల్లో ఏదైనా మోడిఫికేషన్ చేసి అగైన్ అప్లోడ్ చేస్తే ప్రీవియస్ ఫైల్ ఓవర్ రైట్ అవుతుంది కదా. ఈవెన్ దో ఓవర్ రైట్ అయినా ఆ ప్రీవియస్ ఫైల్ అనేది ఇంకో చోట బ్యాకప్గా స్టోర్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రిట్రైవ్ దట్ ఫైల్ ఆల్సో. సో వర్షనింగ్ మనం ఎనేబుల్ చేస్తే ఆ ఓల్డ్ ఫైల్ కూడా మనకు సేవ్ అయి ఉంటుంది. మల్టిపుల్ వర్షన్స్ ఆఫ్ ది సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ యాక్సిడెంటల్ డిలీషన్. ఇన్కేస్ మీరు యాక్సిడెంటల్గా డిలీట్ చేసినా అది వర్షనింగ్లో సేవ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి దాని నుంచి తెచ్చుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కెన్ రిట్రైవ్ ప్రీవియస్ వర్షన్స్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్. సో పాత వర్షన్స్ని మీరు రిట్రైవ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. వర్షనింగ్ ఈజ్ డిసేబుల్డ్ బై డిఫాల్ట్, యూ నీడ్ టు ఎనేబుల్ ఇట్. సో బై డిఫాల్ట్గా ఆల్ ది వర్షనింగ్ అనేది ఆ బకెట్ లెవెల్లో డిసేబుల్ అయి ఉంటుంది, మనం ఎనేబుల్ చేయాలి. ఇఫ్ వర్షనింగ్ ఎనేబుల్డ్ after objects are uploaded, then the older objects have a version ID of null. సో ప్రీవియస్గా ఆల్రెడీ మీరు ఒక 10 టెక్స్ట్ ఫైల్స్ని అప్లోడ్ చేశారు, దాని తర్వాత మీరు వర్షనింగ్ ఎనేబుల్ చేస్తే ఓల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ వోంట్ గెట్ రిఫ్లెక్ట్ అనమాట. ఓల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ వర్షనింగ్ అనేది ఉండదు. సో ఆఫ్టర్ మీరు ఆ వర్షనింగ్ ఎనేబుల్ చేసిన తర్వాత ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే అప్లోడ్ చేస్తారో వాటికి మాత్రమే వర్షనింగ్ ఎనేబుల్ అవుతుంది అనమాట. వర్షనింగ్ కెన్ ఓన్లీ బీ సస్పెండెడ్ ఆఫ్టర్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఎనేబుల్. వన్స్ ఎనేబుల్ చేశాక దాన్ని డిసేబుల్ చేయడానికి ఉండదు, బట్ సస్పెండ్ చేయడానికి ఉంటుంది అనమాట. యూ కెన్ గెట్ మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ఆల్సో.
సో డెమో 2లో వచ్చేసి ఎనేబుల్ వర్షన్ టు ది బకెట్, అప్లోడ్ ఆబ్జెక్ట్, డిలీట్ ఆబ్జెక్ట్ అని చెక్. సో వర్షనింగ్ ఎలా ఎనేబుల్ చేయాలి అండ్ అవి చూద్దాం. సో మీరు AWS S3లోకి వెళ్ళేసి ఏ బకెట్కి అయితే వర్షనింగ్ ఎనేబుల్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ బకెట్కి క్లిక్ చేసేయండి. అండ్ ప్రాపర్టీస్లో వర్షనింగ్ అని ఉంటుంది కదా, సో దీని మీద సెలెక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ ఎనేబుల్ వర్షనింగ్ అని ఉంటుంది. సో ఎనేబుల్ వర్షనింగ్ అండ్ క్లిక్ సేవ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది అప్లోడ్ చేస్తాను. మళ్ళీ సమ్ txt ఫైల్ అప్లోడ్. ఓకే, అండ్ make it as public and సో ఈ ఫైల్ నేను యాక్సెస్ చేస్తే this is the URL, copy and open into private browser, make it as a public. Okay, one error. సో మీరు URL ఓపెన్ చేస్తే ఇలా అవుట్పుట్ అనేది మనం txt ఫైల్లో సేవ్ చేసిన డేటా అనేది మనం డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఎనేబుల్ చేసే కదా వర్షన్ని, సో దాన్ని ఈ ఫైల్ని నేను డిలీట్ చేస్తాను. సో బై యాక్సిడెంట్గా డిలీట్ చేశాను అనుకోండి. సో ఇవి ఎనేబుల్ ది వర్షనింగ్, రైట్? సో ఆ ఫైల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఇక్కడ వర్షన్ అనే ఒక ట్యాబ్, ఒక ఫీల్డ్ ఉంది కదా, అందులో షో అని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనం వర్షనింగ్లో ఉన్న ఫైల్స్ అనేది మనకు డిస్ప్లే అవుతాయి అనమాట. సో ఇది నా ఫైల్, యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ ఓపెన్. సో ఇది నా ఫైల్ కంటెంట్ అనమాట. సో దీని నుంచి మళ్ళీ డేటా మన ఓల్డ్ వర్షన్లో ఉన్న ఫైల్స్ని మనం రిట్రైవ్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. సో ఎలా వర్షనింగ్, ఒక బకెట్కి ఎలా వర్షనింగ్ ఎలా ఎనేబుల్ చేయాలి చూసాము, ఎలా ఆబ్జెక్ట్ అప్లోడ్ చేసి దాన్ని డిలీట్ చేసి అండ్ వర్షనింగ్లో స్టోర్ అయిన ఆ ఫైల్ని మనం రిట్రైవ్ చేసుకొని చూసాం కదా. దట్ ఈస్ ఫర్ డెమో 2 అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి S3 క్రాస్ రీజన్ రిప్లికేషన్ అనే ఇంకో టాపిక్ ఉంది. సో క్రాస్ రీజన్ రిప్లికేషన్ అంటే బై డిఫాల్ట్గా అవైలబిలిటీ ఇఫ్ యూ చూస్ ది S3 క్లాసెస్, సో ఇది మీరు ఏదన్నా అప్లోడ్ చేసే డేటా అనేది 3 అవైలబిలిటీ జోన్స్ విత్ ఇన్ సేమ్ రీజన్లో రిప్లికేట్ చేస్తుంది కదా. ఇఫ్ యూ వాంట్ రీజన్ వైజ్లో మీకు రిప్లికేట్ అవ్వాలనుకుంటే అప్పుడు మనం క్రాస్ రీజన్ రిప్లికేషన్ చేస్తాం అనమాట. లైక్ నార్త్ వర్జీనియా ఆర్ లండన్లో మీరు ఒక బకెట్ క్రియేట్ చేశారు, ఆ డేటా సేమ్ ముంబైలో కూడా రిప్లికేట్ అవ్వాలనుకుంటే మనం ఫస్ట్ S3 క్రాస్ రీజన్ని రిప్లికేషన్ ఎనేబుల్ చేయాలన్నమాట. సో ఇది ఎలా చేస్తామంటే ఫస్ట్ వర్షనింగ్ అనేది బోత్ బకెట్స్లో ఎనేబుల్ చేసి ఉండాలి. రీజన్స్ మస్ట్ బి యూనిక్. సేమ్ రీజన్స్లో మనం క్రాస్ రీజన్ రిప్లికేషన్ అనేది చేయలేము. ఫైల్స్ ఇన్ ఎగ్జిస్టింగ్ బకెట్స్ ఆర్ నాట్ రిప్లికేటెడ్ ఆటోమేటికల్లీ. ఓకే, వన్స్ మనం క్రాస్ రీజన్ రిప్లికేషన్ చేసిన తర్వాత ఫైల్స్ అన్ని రిప్లికేట్ అవుతాయి, అంతకుముందు ఉన్న ఫైల్స్ రిప్లికేట్ అవ్వవు అన్నమాట. ఆల్ సబ్సిక్వెంట్ విల్ బి రిప్లికేటెడ్. యూ కాంట్ రిప్లికేట్ యూజింగ్ డైసీ చైనింగ్. డైసీ చైనింగ్ అంటే నేను ఇప్పుడు లండన్ బకెట్లో ఉన్న కంటెంట్ ముంబై బకెట్లో ఉన్న కంటెంట్కి క్రాస్ రీజన్ రిప్లికేషన్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. సో లండన్లో ఏమైనా కొత్త ఫైల్స్
క్రియేట్ చేసిన అప్లోడ్ చేసిన అవి ముంబైలో రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. ఇన్కేస్ కనుక మీరు ముంబైలో ఏమన్నా ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేస్తే అవి మళ్ళీ బ్యాక్ ఇన్ ద సెన్స్ లండన్ రీజియన్లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వవు. డైసీ చైనింగ్ అంటే ఏ బి దర్ ఆర్ లైక్ 2 బకెట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, బకెట్ ఏ, బకెట్ బి, అండ్ మనం బకెట్ ఏ నుంచి బకెట్ బికి క్రాస్ రీజన్ రిప్లికేషన్ చేసాం. సో ఇందులో ఏమైనా కొత్త బకెట్స్ కొత్త ఫైల్స్ మనం అప్లోడ్ చేస్తే ఇది ఫైల్ ఏ, ఫైల్ బి, అండ్ ఈ 2 ఫైల్స్ అనేది రిప్లికేట్ అవుతాయి అన్నమాట ఇక్కడికి. ఓకే, అండ్ మీరు కనుక ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తే ఏమైనా ఫైల్స్, ఓకే, ఐ క్రియేటెడ్ వన్ ఫైల్ ఇన్ టార్గెట్ బకెట్. సో ఇక్కడ అప్లోడ్ చేసిన ఫైలు ఇక్కడికి అప్లోడ్ అనేది జరుగుతుంది. దాన్ని డైసీ చైనింగ్ అంటారు, బట్ జరగదు, ఇలా జరగదు అనమాట. ఓకే, సో యూ కాంట్ రిప్లికేట్ యూసింగ్ డైసీ చైనింగ్. Delete markers are replicated. Deleting individual versioning or deleted markers will not replicated. That is cross-region replication. Just have an idea of. Then S3 website hosting. So S3 service లో మనం వెబ్సైట్ హోస్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ డైనమిక్ వెబ్సైట్, బట్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ఏమైనా ఉంటే మనం S3లో స్టోర్ చేసి దాన్ని వెబ్సైట్ హోస్ట్లా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. S3 supports to host static content and client-side scripting. Does not support dynamic content. Enable website hosting. సో మనం కనుక వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ ఎనేబుల్ చేస్తే ద బకెట్ నేమ్ అండ్ s3.website aws region amazonaws.com ఇలా వస్తుందన్నమాట URL. సో డెమో 3లో మనం ఒక సింపుల్ HTML వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేద్దాం అండ్ దాన్ని S3లోకి అప్లోడ్ చేద్దాం. ఎనేబుల్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ అనేది ఎనేబుల్ చేసి దాన్ని యాక్సెస్ చేద్దాం. ఓకే, గో టు ది అవర్ బకెట్. సో ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ మై AWS డెమోలోనే నేను నా HTML ఫైల్ని అప్లోడ్ చేద్దాం అనుకుంటా. సో ఆల్రెడీ నేను ఒక మై సైట్ HTML అని క్రియేట్ చేసా. నోట్ప్యాడ్. సో BG కలర్ yellow. This is simple HTML code h1. So this is the content of my site.html. If you open this file, you can see, I think, background color, ఓకే. సో దీన్ని నేను మన S3లో హోస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు అప్లోడ్ దట్ ఫైల్.
next upload and make it public. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళేసి ప్రాపర్టీస్లో స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ ఉంటుంది కదా, సో దాన్ని మనం యూజ్ దిస్ బకెట్ టు హోస్ట్ ఏ వెబ్సైట్ మీద క్లిక్ చేసి ఇండెక్స్ డాక్యుమెంట్ మై పేజ్ .html. మన దగ్గర ఎర్రర్ డాక్యుమెంట్ లేదు, జస్ట్ సింపుల్ సైట్ సేవ్. సో ఇది మీ వెబ్సైట్ యొక్క అడ్రస్ అన్నమాట. సో ఈ అడ్రస్ మీరు పబ్లిక్గా ఇస్తే దే కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్. సో మై AWS demo s3.website ఇది మీ రీజన్ కోడ్ amazon.com. access denied, so you need to give access. Sorry, /mypage.html. Just create index.html file and we'll see index.html. h1 then open upload this index.html into your AWS account, make it as a public. Now go to properties and static website. Here index.html, save and click on that link. Now you can see the website, right? So this way you can host your website, your static website into the S3 also. That is one part. Next, S3 transfer acceleration. So S3 transfer acceleration utilizes the CloudFront X network to accelerate your uploads to S3. Instead of uploading directly to AWS bucket, you can use a distinct URL to upload directly to on-edge locations, which will then transfer to the S3. సో ఎడ్జ్ లొకేషన్ అంటే దిస్ ఇస్ ఎ ప్లేస్ వేర్ యువర్ కంటెంట్ విల్ బి క్యాచ్డ్ అనమాట. సో నియర్గా ఉన్న లొకేషన్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ముంబై రీజియన్లో ఉన్నారు, మీ బకెట్స్ అనేది లండన్ రీజియన్లో ఉన్నాయి. సో ముంబై నుంచి లండన్లో అప్లోడ్ చేయాలంటే చాలా మల్టిపుల్ హాప్స్ మీద మల్టిపుల్ నెట్వర్క్ షిఫ్ట్ అయ్యేసి లండన్కి వెళ్ళేసి అక్కడ అప్లోడ్ అవుతాయి కదా, రాదర్ దెన్ సో మీరు కనుక ముంబైలో ఒక ఎడ్జ్ లొకేషన్లో మీ ఆబ్జెక్ట్ అప్లోడ్ చేస్తే, సో ఆ ఎడ్జ్ లొకేషన్ బ్యాక్ ఎండ్లో లండన్ బకెట్లో రిప్లికేట్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ బకెట్ ఈజ్ హియర్ అండ్ మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు, మీ కస్టమర్స్ కానీ మీ యూజర్స్ కానీ ఇక్కడ ఉన్నారు. సో వీళ్ళు డైరెక్ట్గా మీ టార్గెట్ బకెట్లో అప్లోడ్ చేయకుండా వీళ్ళు మీ నియర్ బై ఉన్న ఎడ్జ్ లొకేషన్స్లో అప్లోడ్ చేస్తారన్నమాట. సో దెన్ నియర్ బై లొకేషన్ దెన్ వీటికి బ్యాక్గ్రౌండ్లో హై బ్యాండ్ విడ్త్ ఉంటాయి కాబట్టి ఫాస్ట్గా అప్లోడ్ చేస్తారు. ఇన్కేస్ మీరు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అప్లోడ్ చేయాలంటే లాటెన్సీ ఇష్యూస్ ఉంటాయి అండ్ స్లో ఉంటుంది. సిమిలర్ వే
That is the reason first they will upload a nearby edge location. మనం ట్రాన్స్ఫర్ యాక్సలరేషన్ యూజ్ చేస్తే సో ఇది డైరెక్ట్ టార్గెట్ బకెట్లో అప్లోడ్ చేయకుండా మీకు నియర్ బై ఉన్న లొకేషన్లో మనం అప్లోడ్ చేస్తే అది బ్యాక్ ఎండ్గా ఈ బకెట్లోకి అప్లోడ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్ యాక్సలరేషన్. Then finally is S3 security and encryption. By default, all newly created buckets are private. సో మనం క్రియేట్ చేసే అన్ని బకెట్స్ బై డిఫాల్ట్గా ప్రైవేట్లో ఉంటే మనం దాన్ని పబ్లిక్గా చేంజ్ చేసుకోవాలి. You can set up access control to your bucket using bucket policies and access control list. మనకు bucket policies ACLs అని ఉన్నాయన్నమాట. సో వీటిని యూజ్ చేసి మనం గ్రాన్యులర్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఇచ్చుకోవచ్చు. Bucket policies. Here you can add another AWS account and whether they can list object or write object. Bucket permissions చూడడానికి పర్మిషన్ ఇస్తామా. సో there are some గ్రాన్యులర్ పర్మిషన్స్ కావాలంటే ఈవెన్ యూ కెన్ యూస్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ బకెట్ పాలసీస్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, S3 buckets can be configured to create access logs which log all requests made to the S3 bucket. This can be done another bucket. సో మీరు S3 bucketకి లాగ్స్ ఎనేబుల్ చేస్తే సో ఆ లాగ్స్ ఫైల్లో ఎవరెవరు ఈ బకెట్ని యాక్సెస్ చేశారు, ఏ టైంకి యాక్సెస్ చేశారు, సో ఈ లాగ్స్ అన్నిటిని ఇంకో బకెట్లో స్టోర్ చేయడానికి మనకి పాసిబిలిటీ ఉంటుందన్నమాట. సో ఇన్ ట్రాన్సిట్ అంటే డేటా మూవ్ అయ్యేటప్పుడు SSL ఉంటుంది. అట్ రెస్ట్ డేటా స్టోర్డ్ అయిన ఆబ్జెక్ట్లో వచ్చేసి మనకి సర్వర్ సైడ్ ఎంక్రిప్షన్ ఉంటుందన్నమాట. సర్వర్ సైడ్ ఎంక్రిప్షన్. సో దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ కమ్స్ ఇన్ టు సెక్యూరిటీ అండ్ ఎంక్రిప్షన్. సో జస్ట్ గో ఆన్ do the demo 1 and demo 2. బకెట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు, ఆబ్జెక్ట్ ఎలా అప్లోడ్ చేస్తారు, దాన్ని పబ్లిక్గా క్రియేట్ చేసి యాక్సెస్ చేయండి. దెన్ డెమో 2 వర్షనింగ్ ఎనేబుల్ చేసి ఒక ఫైల్ అప్లోడ్ చేసి దెన్ డిలీట్ చేసి ఒకసారి చెక్ చేసి దాని నుంచి రిట్రైవ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఇఫ్ పాసిబుల్ డెమో 3 ఒక సింపుల్ HTML పేజ్ క్రియేట్ చేసి అప్లోడ్ చేసి దానికి స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ ఎనేబుల్ చేసి చెక్ చేయండి. సో దిస్ ఎండ్స్ విత్ ది లర్నింగ్ ఆఫ్ సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్. జస్ట్ ప్రాక్టీస్ అండ్ డూ. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.